Begehrens empfänglich. Sie trägt eine narzisstische Liebe in sich. Sie ist für jede Äußerung des Begehrens empfänglich. Die Aufmerksamkeit und Achtung ihrer Herausforderung ist, Zitat Lucien, Israel. Ich warte auf die Rückkehr meiner Stimme. Wenn sie zurückkehrt in den Augenblicken der Gesten, als Echo der Hautspiegelungen, als Fragmente von Sehnsüchten, als Befreiung von Zwängen. Ich muss die Rückkehr meiner Stimme nicht wirklich verstehen, aber sie ist mir unentbehrlich. Die Wiederkehr meiner Stimme ist lustvoll, aber auch schmerzhaft. Sie ist Genuss, sie ist Einzigartigkeit. Zitat: Tag für Tag muss ich meinen Weg durch einen Dschungel von Stimmen bahnen. Ich muss alle möglichen Kompasse, Messer benutzen, um nicht darin stecken zu bleiben. Das sind die Stimmen anderer Menschen, die Stimmen der Tiere, die Stimmen der Zivilisationsapparate, die Stimmen der Musik, die Stimmen der Städte, die Stimmen der Höhen und Tiefen, die Stimmen des Krieges, die Stimmen der Medien, und mittendrin ist meine eigene Stimme, mein Eigentum Stimme. Alle diese Stimmen rufen, flüstern, jammern, schreien, schmeicheln, flehen, verführen, befehlen, bitten, beten, terrorisieren, verkünden, attackieren. Und jede dieser Stimmen kann die Bedeutung unendlich übersteigern. All diese Stimmen erheben sich über die Vielzahl von Lauten und Geräuschen eines noch wilderen, größeren Dschungels, den Naturlauten und anderen Geräuschen und den Geräuschen von Menschen, Maschinen und Technologien. Geräusche, die hervorgerufen werden. Die Stimme ist Lebenszeichen. Zitat: Mladen Dolar. Die Stimme ist mit Bedeutung verbunden. Sie deutet nicht mit dem Stab, sondern mit dem Laut. Sie ist ein schnelles Die Stimme ist ein schneller Pfeil, der sich in den fetten Leib der Sprache bohrt. Löcher, Öffnungen in das Fleisch der Sprache schlägt. Die Stimme schlägt die Sprache. Sie erschlägt den Körper der Sprache, den Sprachkörper. Mein Körper ist die gespaltene Stimme. Meine Stimme ist der gespaltene Körper. Wenn ich meinen Körper fühle, meine Gefühle sich verkörpern, schreie ich. Ich schreie so lange, so laut, so schrill, bis die Stimme bricht. Und meine innere Stimme, eine Stimme, die nicht zum Schweigen gebracht werden kann, mit mir und aus mir spricht. So, the idea of this project, this was done with micro cameras, and this is why she has trouble speaking all the time because it's attached deep in her throat. The idea of this project is to look at the inside of the inside, to maintain the gaze at the very fissure that is bodily wound. And this is what she tries to pinpoint in various ways in the work all around. Not to avert the gaze, but to direct it where it can occur. The voice is the wound of the body,
The vocal cords open up a crevice, a tiny gap of interiority, a palpitating crack. Can one get any closer? Can one get more inside? So the gaze is sort of mesmerized, is spellbound by the crack. The blackness of the tiny hole pulsating in the midst of the flesh. The voice met flesh. The voice met the hole in the flesh. The flesh coinciding with its hole, with its split. This is what flesh is, a split. The flesh is like a throbbing heart, a pounding around a tiny cleft in the midst, like a broken heart. Well, if I take another comparison, which is kind of obvious, in 1748, Denis Diderot, in one of his very early texts, Les Bijoux Indiscrets, the indiscreet jewels, proposed a rather astounding image of the talking vagina. This was long before this rather despicable vagina monologues thing. And he had the idea that women, which are by their nature volatile, they would naturally refrain from telling the truth by their mouth, in their own voice. But if one had the magic ring to bring the jewels to speak, this is the bijoux and discreet jewels, the indiscreet jewels, then the jewels would disclose all the secrets, the hidden secrets of their enjoyment, the indiscreet truth. And of course, by the suppositions of the 18th century libertine literature can easily be debunked as misogynist. But one can kind of look in this light, in this new dispositive, shot by Riley Export. It's like by Diderot's magic ring, we have like a strange amalgamation of the two. The bodily split as such, the split flesh emitting a voice. The precarious boundary of the inside and the outside, the bodily gap, as the originating point of voice and meaning. But the mouth may lie, but the talking vagina inside each and every one's mouth keeps disclosing the indiscreet truth in its own voice. It is sort of receding split inside of the split, with another split behind its split. It is vertiginous bodily topology, just bottomless in the rest. It's like a new version of l'origine du monde, just inside the mouth. It is like the topology of a black hole. All we can see with the black hole is what is called the event horizon. So the event horizon is split flesh, fully displayed and receding at the same time. And the voice is the bearer of meaning. The moment the human voice sounds, it raises the expectation of meaning and points towards ideality. It is sense in the making, but at the same time it evolves much more. It carries this enjoyment, it palpitates with effort, it pins the meaning to the body, it ties the reality of meaning to the point of this pulsating bodily emission, with its oozing saliva and slime. We see the point where the body redoubles itself to produce the voice and meaning from its entrails, meaning stemming from a body, as it were, stemming from a bodily wound. It is the point where meaning always bears more than it cares for, and where the body produces an extension, which is more than mere body, although inextricably attached to it. The body exceeds itself. I would say the voice is the export of the body. It's export in search of another body and its opening. And its trajectory, I don't think it's a state. Materiality, ideality, the split between the two, the inextricability. So this is why I find this this image compelling, arresting as a project, as a kind of pointer. So I chose this to show this clip, also to make a sort of maximum contrast to the work of Smadar Dreyfus. He very explicitly compellingly demonstrates the paradoxes of the embodiment of the voice. Then
Smadar Dreyfus's work insists on the opposite side, on the paradoxes and defects of a disembodied voice. So what she does is precisely to disconnect the voice from its source.